the upholding of our constitutional values. Let us be a nation where freedom takes the sample of fear and dialogue takes place a sample of silence as well as the democracy will be afforded by the Constitution of India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Number 4, N. Surya Narayana. Visit Youth Parliament. Respected judges and my fellow parliamentarians, how can what is the most dangerous weapon against democracy? Not a bomb, not a pen. A pen in wrong hands. On June 25, 1975, Indira Gandhi has signed the proclamation of emergency under Article 382. Over 600 millions of fundamental rights were suspended, but India on that night did not surrender. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. So this is not the slogan told by Krishna to Arjuna, but to entire democratic India. So from this emergency, we can learn 4 lessons in 4 pillars. First pillar, independent judiciary. So, at some point of view, right to life also got suspended. But J.K. Hussain, who stands beside independently and lost his Chief Justice position and fought for right to life, history remains correct. Second, press is a privilege. Press freedom is not an example. Recently, Punarvika case, through social media and through different cases, 60 crores were collected through social media. Next 3, vigilant youth. B, the democracy of development of youth does not lie in the history book. It lies in the between us. So in 2023, India conducted G20 summit, where India told whole world that Vasudhaiva Kutumbakam, where all world is a single family. And in 2024, 96.8 crores people got elected. That means we can see from 1975 to 2026, we can see how graph has changed. So what we should think. See, Perfect City, who is the founder, Arvind Srinivas. He himself challenges Sundar Pichai. Recently, in 2026, February 16 to 20, in Delhi, AI summit was happened. In that, our India also launched Sarvam AI. How many of us know Sarvam AI? It's equal computing, ChatGPT, etc. And how many of us know Pradhan Mantri Mudra Yojana? We the youth should know. It is providing to enterprise to provide 10 to 20 lakhs of money with 0% interest to start startups. We the youth should be the mindset that we are not job seekers. We must be as job seekers. Me, myself working as a software engineer, came from Hyderabad, been participating in this youth parliament since 4 years. So I make the youth should think it's not in single step. Consistency is key. As Vivekananda said, arise, awake and fall. Arise, awake until reach your goal, don't stop. So, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Viksit 2025. MD Nadia Akshin, number 5. अक्सर कहा जाता है कि जब फजाओं में सन्नाटा छा जाए तो समझ लेना कि तूफान आने वाला है। ठीक 50 साल पहले हमारी डेमोक्रेसी पर भी ऐसा ही तूफान छाया था, मगर उस 21 महीनों ने हमें ये सिखाया कि आवाज को तो दबाई जा सकती है मगर मिटाई नहीं जा सकती। Respected ladies and gentlemen,
how he deviated the India. In June 1975, the world's largest democracy faced a darkest chapter when the emergency was declared, fundamental rights were suspended, and all the citizens were punished, not just for the opinions, not just for the crimes, but for the opinions. Ladies and gentlemen, history repeatedly warns us about the unchecked powers. In 1917, the French Revolution told about injustice can destroy the freedom. And in 1930, the Indian Dandi March told us we can challenge any supreme leader by the power of the people. And in 1975, the Indian did not learn the democracy from the textbooks, it learned from the experiences. It is our duty to protect our constitution, our democracy. And I want to tell that it is not a story of a darkest chapter, but it is a story of the courage. When the emergency ended, when the people started speaking, we got the rights with stronger, wiser, and more alert. And I want to tell that rights can't be protected by the crimes, by the papers, but it should be protected by the citizens of India. Democracy. We are the Indians, we should protect, we are having the rights to protect, to power the questions, to protect the freedom and to never take the advice of the silence. As the students are participating in the protest, participating in the Vishit Bharat Youth Parliament, and I really want to conclude my speech by using the powerful words of Sir H.R. Khanna that democracy is not a gift, it's a responsibility of each and every citizen to protect it. Thank you so much. Thank you, Nadia Ashik. Next number 6. I invite S.K. Hussain B. Esteemed dignitaries, respected judges, and fellow friends, a very good afternoon to all. On 25th June 1975, India faced one of the most critical moments in its constitutional history, when a national emergency was proclaimed under Prime Minister Indira Gandhi using Article 352. For 21 months, fundamental rights were suspended. The opposition leaders were detained under Maintenance of Internal Security Act, popularly known as MISA. The press was censored. It was not merely a political episode. It was a test for Indian democratic foundation. As Atal Bihari Vajpayee said, there was an experiment of dictatorship in India and it failed. It is a very simple thing that in India, no dictatorship can now survive. It failed because Indian democracy has the ability to correct itself. The experience of 1975 made one principle clear. That is, extraordinary powers require extraordinary safeguards. The alien Jabalpur, the judgment which was given, revealed that, however, how the vulnerable civil liberties become when the constitution becomes void. And it is very clear that the basic doctrine structure which was erased in Keshwananda Bharati case ensured that the core identity of the constitution cannot be altered. The 44th constitutional amendment made it more protected that our constitution's articles 20 and 21 were very powerful, and it also strengthened the elections and also the emergency provisions. As when judiciary, the media, and election commission function freely, the democracy breathes. When it functions weakens, the democracy trembles. As Dr. B.R. Ambedkar said, however good the constitution may be, when a person who is implementing it is not good, it makes it
to ban. And my dear friends, let the next 15 years be stand as the testament of fear, not the fear, and the to freedom. Thank you, Jai Hind. Thank you, Ms. MB. Next, I invite K. Neeraj. Honorable judges and teachers and my citizens of India. On the June 25th, 1975, the world's largest democracy went to silence. And as the flag of nation, our democracy and the Indian independence went to the silence as the nation slept. Our, yes, the nation slept. We are stand at the 50 years of that fateful proclamation. We are just talking about that the dark chapter of history. We are looking at the mirror. Yes, the emergency was passed in the year June 25th, 1975, and the emergency was a 20-month litmus test for India, and its lessons are the pulses of our democracy today. Yes, and emergency. Emergency is not just about the arrest of leaders like Jaiprakash Narayan and Atal Bihari Vajpayee. It is about the suspension of the soul of India. For the first time, the fundamental rights were not fundamental anymore. And also the press is concerned, and the judicial independence was compromised in the name of infamous JDM Jabalpur case, and tragically said that the courts ruled that right to life also could be suspended. But why does this matter after 50 years? Because it taught us three vital lessons. The first one is the integration of fragile, and be aware that democracy is not about the voting. It is about the strength of our core, and also equality of our bureaucracy, and then the power of saving the power of the media. And then second one is that vigilance is the price of liberty. We learned that emergency is not about the safeguard and the constitutional safeguards, and it is provided that the 44th constitutional amendment that ensuring that no other future government can include that declared an internal emergency as a without the cabinet approval. Look, ladies and gentlemen, the greatest lesson of 1975 is that democracy is not a gift, it is a responsibility. In the year 1975, it declares that the whole nation, and also it is declared that whenever it is unplanned and unlettered but wise, they use the power of democracy and then use the ballot. They declare that, and today we commemorate the 50 years. Let us place that our democracy will never again be quieted, and let us be the eternal vigilantes that our democracy and constitutional declare it is our right. And democracy thrives not because of its leaders, but because of the courage of its citizens. Thank you. Thank you, Neeraj. Number 8, Y. Lavanya. I invite number 8. Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuga. Namaskar, I am Yada Lavanya, representing KHAMMAM district of Telangana state. I am here to express my views on the topic 50 years of emergency, safeguarding for future democratical country. On 25th June 1975, then Prime Minister Indira Gandhi imposed a state of emergency by using Article 352 of the Constitution, internal disputes. They are suspending fundamental rights, mass arrest, and press censorship, which is huge.
The emergency was a time where our constitution was put in the cold storage, where constitutional provisions were misused, where power became centralized, transforming democratical country into authoritarian rule. By guiding the powers of judiciary parliament, by giving sweeping powers to Prime Minister then Indira Gandhi. This absolutely democracy under arrest. What lessons are learned from this emergency? We are in the year 2026. We have come across 2019 elections, 2024, 2025 elections. Why the voting percentage of India never crossed above 85? Why the Election Commission of India and judiciary system still facing challenges for the independence, autonomy and integrity? Are the citizens of India really aware of the fundamental duties enshrined in the Constitution? Do we really have a fair choice? Do we know whom we are voting for? Are we not bound by handcuffs of poverty, illiteracy, corruption, communalism, etc.? Then how can you eradicate all these social evils and safeguard our country, safeguard our values, which is democratic? Yes, we can make sure a more inclusive democratic country where the citizens of the nation an antidote to bad governance reminder for democratic values and importance of the system. So let us learn from past, let us all together and build strong, resilient, inclusive, democratic, equitable society. India. Thank you, Jai Hind. Thank you, Lavanya. Next, number 9, Shyamala. I invite number 9. Respected on the dais of the dais, sirs and madams, this is Shyamala, KHAMMAM district. 1975 జూన్ 25 నాటికి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రవేశపెట్టి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా భారతదేశ ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక సవాలుగా మారిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి అనేది అతి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మన భారత ప్రభుత్వం విధించడం జరుగుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితి అనేది 360 అనే ఆర్టికల్ అత్యవసర పరిస్థితి ఎందుకు విధించారు అని అంటే ఇందిరాగాంధీ 21 నెలల అత్యవసర పరిస్థితిని విధించిన సమయంలో హరణ మీడియా సెన్సార్షిప్ అనే వ్యవస్థ అనే సమస్యను 1976-42వ రాజ్యాంగ సవరణకు దారితీయడం జరిగింది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితి నుండి నేర్చుకున్నటువంటి 50 పాఠాలు, అందులో మొదటిది ప్రాథమిక హక్కుల బలోపేతము, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను పేర్కొనడము, నిరంకుశత్వానికి అడ్డుకట్ట, ప్రజా చైతన్యం. 44వ సవరణ గురించి తెలుసుకుందాం. 44వ సవరణ 1978 సంవత్సరంలో అత్యవసర పరిస్థితి అంతర్గత అలజడి అనే పదాన్ని సాయుధ తిరుగుబాటుగా మార్చి తప్పప్పులను అడ్డుకట్టగా వేయడంలో ఇది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. 50 ఏళ్ళు గడిచిన సందర్భంగా జూన్ 25న సంవిధానం అంటే అత్యవసర హత్యగా పేరొందింది. విధాన్ అంటే రాజ్యాంగ హత్యగా ఆ రోజు మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆ రోజు జరిగిన తప్పులను పరీక్షించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Thank you, Shyamala. Next, number 10,
Asma Kausar. I invite Asma Kausar. Respected principals and lecturers, students, and my dear honorable jury. Good afternoon to everyone. 50 years of emergency lesson for Indian democracy. This refers to the emergency declared in India in 1975 and what we have learned from it after 50 years. The emergency was declared by Prime Minister Indira Gandhi on 25th June 1975. Under Article of 352 of the Constitution, it has lasted until the March 1977. What happened during the emergency in 1975 and 1977? Fundamental rights were suspended, press consent of to the imposed newspapers could not freely publish in news. Political opponents were arrested without the trail, elections were postponed, strictly government controlled over administration and public life. Why was it declared? Officially, reasons were internally disposed to the treating national secretary. Political consent according to the founded Indira Gandhi guided to the whole and there was a growing opposition and opt-out process across to the country. Thank you, Asma Kausar. Next, number 12. Number 12, B. Money. I invite number 12, B. Money. Good morning to one and all. Let me introduce myself. My money from PA. Today I am going to speak a few words about 50 years
ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుందని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకి మీడియా అనేది ఉండాలి. కాబట్టి ఆ మీడియా లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో మనం ఈ ఈ ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాము. న్యాయ వ్యవస్థ పాత్ర, సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు స్వతంత్రంగా ఉండడం ఎంత అవసరమో మనకి తెలిసింది. అలాగే ప్రజల ఓటు శక్తి 1977లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో అప్పుడు జనతా పార్టీ విజయం సాధించింది. అంతేకాకుండా అధికార కాన్సంట్రేషన్ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదమని స్పష్టమైంది. ముగింపు 50 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అత్యవసర పరిస్థితి మనకు ఒక హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రజల బాధ్యత అని ఈ ఘటన చాలా స్పష్టంగా చూపించాం. భారతదేశం ఒక బలమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా నిలవడానికి ఈ చరిత్ర మనకు ఒక గొప్ప మార్గదర్శకంగా భావించాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాను. Next, number 14, K. Vishasri. I invite number 14. గౌరవనీయులైన ప్రిన్సిపల్ గారికి, విచ్చేసిన అతిథులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు, నా ప్రియమిత్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈ రోజు మనం భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం గురించి చర్చించేందుకు ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. మనకు 1975 జూన్ 25న అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు. 1975 నుండి 1977 అంటే దాదాపు 2 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగిన ఈ కాలం భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పెద్ద పరీక్షగా నిలిచింది. అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో మనం తెలుసుకున్న కొన్ని ముఖ్య విషయాలు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను నిలిపివేయబడ్డాయి. మీడియా మరియు పత్రికా స్వేచ్ఛకు పరిమితులు విధించబడ్డాయి. అనేక రాజకీయ నాయకులు, కార్యకర్తలు జైలుకు పంపబడ్డారు. ఇది మనకు ఒక స్పష్టమైన పాఠాన్ని నేర్పింది. ప్రజాస్వామ్యం అంటే కేవలం ఎన్నికలు మాత్రమే కాదు. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల హక్కులు, స్వేచ్ఛలు, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. మన దేశ రాజ్యాంగం ప్రజలు హక్కులను రక్షించడానికి రూపొందించబడింది. అయితే ఎమర్జెన్సీ కాలం మనకు రాజ్యాంగ సంస్థలు, న్యాయ వ్యవస్థ, ఎన్నికల సంఘం ఎంత బలంగా ఉండాలో గుర్తు చేసింది. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతిపక్షం కూడా అవసరమని, అధికారాన్ని ప్రశ్నించే స్వరం ఉండాలని ఈ సంఘటన చూపించింది. 1977లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పారు. ప్రజలు తమ ఓటు శక్తి ఎంత గొప్పదో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు. ఇది భారత ప్రజాస్వామ్య బలాన్ని నిరూపించింది. ప్రజాస్వామ్యం చివరి మాట ప్రజలదే అని చరిత్ర చెబుతుంది. మనం మన యొక్క ఓటును మన బాధ్యతగా భావించి వేస్తే మనం మంచి సమాజాన్ని నిర్మించగలం. ఎమర్జెన్సీ 50 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న ఈ సందర్భంలో మనం కొన్ని ముఖ్యమైన పాఠాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడుకోవాలి మరియు వ్యక్తి స్వేచ్ఛను గౌరవించాలి. అధికార దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించాలి. అంతేకాకుండా చైతన్యవంతమైన పౌరులుగా ఉండాలి. ప్రజాస్వామ్యం ఒక నిరంతర ప్రయాణం. అది కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు, ఒక పాఠం అని కూడా చెప్పవచ్చు. ప్రతి పౌరుని బాధ్యత కూడా అని కూడా చెప్పవచ్చు. మనం చైతన్యంగా, బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం మరింతగా బలపడుతుంది. చివరిగా ఎమర్జెన్సీ కాలం మనకు ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే కాదు, ఒక పాఠం అని చెప్పవచ్చు. భవిష్యత్ తరాలకు స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, న్యాయం వంటి విలువలను అందించేందుకు మనం కట్టుబడి ఉండాలి. ధన్యవాదములు. జై హింద్. Thank you, Vishasri. Next, number 15, B. Amrita. I invite B. Amrita. ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఈ రోజు భారతీయ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యయనం గురించి నేను మాట్లాడడానికి మీ ముందు ఉన్నాను. జూన్ 25, 1975న భారతదేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించబడింది. ఇది 21 నెలల పాటు కొనసాగించింది. ఈ కాలంలో ప్రాథమిక హక్కులు నిలిపివేయబడ్డాయి. రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అరెస్టు చేశారు. పత్రికా
ఉపయోగించుకున్నప్పుడే అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది. 50 సంవత్సరాల తర్వాత అత్యవసర పరిస్థితి ఒక హెచ్చరికగా మరియు జ్ఞాపకంగా నిలుస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య స్వేచ్ఛలు ఎంత దుర్బలంగా ఉంటాయో మరియు భారతదేశ ప్రజలు ఐక్యంగా నిలబడితే ఎంత బలంగా ఉంటుందో గుర్తు చేస్తుంది. చరిత్ర నుండి నేర్చుకుందాం, మన రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం మరియు రాబోయే తరాలకు మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ అమృత. నెక్స్ట్ నెంబర్ 16 నేమ్ రాసుకోండి. శబరీష్. నెంబర్ 16 ఐ ఇన్వైట్ నెంబర్ 16. Good afternoon, everyone, respected judges of the state and students. Emergency was declared in the 1975 by the Indira Gandhi. Emergency has divided into many layers that we have to learn. First, we have to question about the legal right that a student should or a person should have. The one midnight that changed the future of the India. By the morning of on June 25, 1975, by the next morning, the lights of the parliament has been dimmed, and over the 1 lakh politicians are dragged from the beds to the jails. The Allahabad the court found that the malpractice of the elections that held in the 1977, the Indira Gandhi was found that the guilty in the malpractice of the elections, and the correct result is to resign. But the Indira Gandhi has declared the emergency and put lot of the politicians into the jail and Thank you, Shabarish. Number 16, Shabarish. Last one. The session will be closed now. After lunch, we will continue the Parliament 2026. Thank you. Lunch will be provided in the zoology lab. Please.